Yo, ladies and gentlemen, welcome to today's stream. Welcome to today's stream. This is insane. I told you guys yesterday that I'm gonna be consistent with the stream. If you can hear me, just let me know that you can hear me. Okay. I'm audible. Let's go, guys. BBC have released a new video on Sidhu Musewala, and it's insane. I've not watched it, so I want to come on live to watch it with you guys. So guys, share the stream with your friends. Share the stream with your friends. Share the stream with your friends, guys. So guys, without further ado, I would like us to go straight into today's stream. I'm not going to talk so much. Most of you, almost everybody know how Mose got killed. And yeah, it was a sad news. I remember I was driving to Phagwara. If you don't know Phagwara is in India, Punjab, India. I was driving to the market in Phagwara. I think I was driving with a guy friend, and then we were listening to the radio, and then the guy was like, "Oh, this dude is dead." I was like, "Who is he?" And it was like the guy we were listening to his song whilst we left home. I was like, "Oh, today?" He was like, "No, the news came today, but it's actually yesterday." And yeah, I don't really remember the day, but I just remember the fateful day. I was actually driving, and then the friend told me I was in India by then. It was so sad. I saw people crying. People were not related to him, and I saw them crying. It was insane. It was insane seeing people cry about this guy as Sidhu Musewala. You know, he had, big fans. He had a huge fan. He had a huge crowd, and it's insane. So guys, without further ado, I would like us to go straight to the video BBC released. So Sidhu Musewala, they call this the Killing Call episode 1. This is episode 1. We'll be reacting to both episodes. Episode 1, Sidhu Musewala and the murder that shocked India. Let's go straight into it. BBC Eye. Yo. When I first started to play Sidhu Musewala, I remember just being entranced. Who is this guy? He's a bad boy lyricist. He's an amazing performer. And he is none other than Sidhu Musewala. He really broke through the barrier of the Western world. And it really helped the music to grow. Punjab has not seen something like this, at least in the last 20-25 years. As soon as the politics came in, as soon as he started singing about life in the bin, but also the culture of power in India, I suddenly realized, wow, this guy is the nearest thing we have to a modern day poet. He was a revolutionary. He spoke truth to power. ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ Guys, I think the politics was part of it. The politics is what, did this thing to him. fast ਜੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ I think so. It's the politics. ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਫਾਲਾ ਝੰਨੀ ਤੂਫਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਬੇਲੀਅਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ। Yo, this is when it happened. Yo. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। I remember this is when they killed him. He was shot so many times, bro. This is the biggest killing that has happened in the last few decades in Punjab. Sidhu Moosewala's death has changed an entire paradigm. Canada-based gangster Goldie Bran admitting that he is the one who ordered the hit on Sidhu Moosewala. पंजाब पुलिस के मुताबिक ये Oh, आपसी see, रंजिश these are का the पूरा guys. मामला बताया जा रहा है और हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल है। You see, these guys are so stupid, they show their face. इस केस में मेन हमारे पास गोल्डी ब्राड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। यू कैन से इट इज अ ग्लोबल काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। There was never any mystery around who killed Sidhu Moosewala. The mystery was about why. But the Yeah, problem why is, would they do that? No one wants to talk about it. In Sidhu's case, people are afraid. No one wants to speak up because it involves gangsters. So why are you investigating this? Because I'm a journalist, because I'm Punjabi, and because for such a high-profile killing, there's almost like a wall of silence around the case. Because the facts are not out in the open. There's too much hearsay, too many rumors coming in. There is a atmosphere of fear. Yes, people are afraid. But journalists can't hide from stories because of fear. We protect our sources. We've hidden identities. But Sidhu's story, it matters. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ Guys, Punjab village is so nice, bro. Like, I like the Punjab village. I've been to Punjab. I stayed 4 years in Punjab. I just like it. ਤੇ ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਰ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਫॉर ਅਸ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ Punjab village is so cool. I just like the way the Punjab village looks. ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਡ ਬਣਾ ਲਈ 2015। ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਲਿਰਿਕਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੇ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਈ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਉਦਣ ਮੈਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ, ਆਪ ਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ। 3 ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਗਲਤ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। This is the beginning of his career. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। This area looks like where my school used to be. I think this is Canada, The chances right? are, if you're leaving the Pind, which, you know, the rural areas of the Punjab, you're going to go where the other immigrants are. And if you go to Toronto and you want to find the South Asians, and especially the Punjabis, you go to Brampton. Brampton. Oh, that's where the Punjabis are. ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। It's like India in another place. ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਘਰੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਏਜ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਕੈਡੀਲੈਕ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਡਾਉਣ ਨਹੀਂ,
ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਟਾਉਣ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਡਾਉਣ ਨੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਟਾਉਣ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਓਏ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਣ ਨੀ ਰੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਨੱਡੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਕੈੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ Brampton is the de facto capital of Punjabi music from the diaspora, and I think even more so Punjabi rap music, which is essentially Punjabi music that's got an element of fusion applied to it. Brampton is the motherlode. And it didn't take much time for Sidhu Moosewala to cross paths with one of the biggest producers on the Canadian scene. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਪ ਜਾਦੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਬਸ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਬੱਲੀਏ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ਖਾਣੇ ਲਾਣੇ ਬੱਲੀਏ ਰੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਬੱਲੀਏ ਆਓ ਜੀਰੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਓ ਅਜੀਬ ਕਰਦੇ ਅੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਰਦਾ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ Hip hop infused with Bhangra. It's so crazy, bro. ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ Looking back when Sidhu Moosewala emerged, all you had coming out of the Punjab, it was still so traditional. It was Big Bird who I think lit the touch paper underneath him. He actually reached out to me on Facebook, and fairly quickly, like, you know, the next day he was at the studio, and that's where it all kind of began. Oh, this song, is which the was So High. Yo, I know this song. Got that done in like 1-2 days. So he didn't really give me a direction per se, but all he said was, he's like, hey bro, like I want to make this sound like an anthem. I had Sidhu come back in a few days later to actually like listen to the song like in person, and like his reaction was just like speechless. Like he was like surprised, or like he's like you know, he was like holy, like what is this? The synchronicity around Sidhu Moosewala and Big Bird was absolutely amazing, because Big Bird was just coming through, really making proper international quality hip hop. And who was his first protege? Sidhu Moosewala. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆ ਤੋਏ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ ਪੜਾਕਾ ਪੂਰਾ After making So High, we called Sidhu back to the studio, and then right away Sidhu just started like in his mind, I could see his mind just going crazy. Like he already started writing in his head, like everything he was gonna, you know, like he was such like a genius when it came to lyrics. He had the hook already, and he's already writing the verses, and I'm like, holy, like, okay, we're onto something now, right? So High was the track that broke through not just Canada, but the UK and India too. The first song, the second song, the third song did really well. We started getting like shows, like offers for shows, like in like Montreal or Vancouver. Yo. People were going crazy. Like, who is this guy? Who is this Sidhu guy? Like, you know what I mean? Like, he's a bad boy lyricist. He's an amazing performer. And he is none other than Sidhu Moosewala. Wow. The first time I saw Sidhu,
I related to it so much because like him, I think I'm also from two cultures where I'm like very rooted, but then I love hip hop. He was wearing his turban and he had like this gangster, I think it was like a jersey, his swag, you know? I was just like, you know, the thing that we all wanted, this fusion, it has happened. It's finally here. Damn. When Sidhu Moosewala came forth, the average Punjabi fan said, "Who is this guy? What madness is this? Yo, this is the emergence of the Canadian voice now." Little did I know that actually he was even bigger than just being a Canadian voice. Yo, his first car is a Range. Wow. Guys. No one knew. Guys, it feels so good when your hard work pays off. Like, it feels so good to enjoy your hard work. Like, it's I don't know. My first earns from YouTube, I really valued it. Like, I really valued it. It's so crazy, guys. Sidhu was going to be this big, this fast. This pinned boy, the village boy, to a global megastar in the space of a few months. Maybe So he became a Sidhu star wasn't in prepared months. for how hard it was going to be. When you're nothing, no one is around you. But Music when you producer. start becoming bigger, you know, start getting hit songs, then 10 people start joining you. Then It's 20 true. people start joining you. It's true. Hey, you know, you're so good. It's But true. they're all fake people. But your crew starts to get bigger, you know? It's true, guys. Now everybody's seeing me live streaming, doing. Guys, I don't have an editor. I don't have anybody around me. It's only me doing this live stream, editing the videos, making the clips. Nobody is around me. Just wait and see when I become huge. Just wait and see the number of people who's going to come around me. Just wait and see. ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ At the start of his career, Sidhu was managed by two of his friends, Kanwar and Jyoti. At first, this was okay. But around 2018, this is when Sidhu starts to get really famous, there's a lot of money involved, and that's when cracks started to appear. At first, Sidhu's relationship with his managers was great, like brothers. But after a while, the relationship between the three of them soured. That's money for you. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ Because of money got involved. ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਆ ਵੀ ਬਟ ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਸੀਗਾ ਨਾ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ The father told Sidhu, "You write your own songs, you sing them. Then why are they making the money?" ਸੋ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਲੇਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ His family asked Sidhu to leave Kanwar and Jyoti and manage his own affairs. When there's not much money, things usually go fine. There is love. Yeah. But when you add fame and money to the mix, fights start to happen. People become enemies. Almost as soon as he'd made it, Sidhu lost his management. And that left him exposed at a time when he was making a lot of money. And that attracted the attention of some really dangerous people.
Sidhu was absolutely steeped in hip-hop culture, as a lot of modern-day Punjabi artists are. So in his videos, there were guns, there was all that gangster stuff, you know, machismo, bravado, all of this, I'm the gangster, which I felt he was role-playing out. But he got a lot of criticism for it. Obviously, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਹਲਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਹਿਪ ਹੌਪ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ He was obsessed with hip-hop culture and the history of hip-hop culture. And hip-hop culture, after the 80s and breakdancing and all that stuff, went violent very quickly. You know, you listen to any of the greats, the golden era of hip-hop in the 90s, they were gangsters, they carried guns, it was all about taking your enemies out. So he actually drew from that. Because he was also like heavily hip-hop influenced, you know, obviously from like even like Tupac and all the new stuff as well. So he was already like, you know, had that like hip-hop mentality as well. ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਾਕ ਲੱਗਦਾ Tupac Shakur is still one of the best-selling and most influential rappers of all time. It's true. The Tupac's influence goes extend beyond the music. He was not just an artist, but also an activist. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ Every time I speak, I want the truth to come out. You know what I'm saying? Every time I speak, I want to shiver. You know, I don't want them to be like, they know what I'm going to say because it's polite. They know what I'm going to say. And even if I get in trouble, you know what I'm saying? Ain't that what we're supposed to do? I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂੰਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਏ ਉਦਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ Iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਹੋ ਬੋਲਨੇ ਬਰੂਦ ਡੈਵਲ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਫਾਸਟ ਡਾਈ ਯੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਨਾਮ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗੂੰਜੇ ਹੋਇਆ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਗੰਨ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲੜੇ ਵਿਲੇ ਪਾਏ ਗੰਨ ਵੀ ਢਾਏ ਪਾਏ ਗੰਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲੜੇ Role playing a gangster in hip hop isn't unusual. But the problem is, Sidhu Moosewala was playing the role of a gangster in an industry where there are real gangsters and there are real threats. ਡਰ ਕੌਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਫਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੀ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬ్రో ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ Yo, his lyrics are so deep, bro. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ
then he's like यार मैनू कॉल आई पता नहीं अजीब जिहा बिहेव करते बंदे कुछ गलत बोलते समझ एक कॉल आई मैनू क्या कि ਉਹ यार एक वीडियो करके देनी पैनी की होया कोई गाना मंग रहा किन्ने पैसिਆਂ 'ਚ ਉਹ देना पैना कौन आ केड़ा आ ਇਹ नहीं उन्हें दसना Extortion is an old business model used by Punjabi gangs operating in Canada. But it was when Punjabi singers, musicians, artists started to get richer, these gangs worked out a new trick. And instead of money, they started asking for song rights. There have been a lot of instances where singers have been approached. They are being extorted. They have to part with some of their songs at times if they're not able to give cash. Wow. Then they end up giving their songs, which are further traded on to some other companies, and the gangsters would, get their cut out of it. Everyone I spoke to said Sidhu was getting threat calls, that they were calling Sidhu, they were asking for tracks. No one was willing to give any names. But what people meant by they are gangsters. Whoa. No one wants to say that word out loud, the word gangsters. So I thought the only person who could tell me how this extortion works was a gangster himself. Oh! Is it a guy who covered his face? I'm also friends with many singers. It's people like us who become singers, so there's a natural friendship. We stay in touch, we meet up sometimes. We mix in the same circles. Singers need us. When they need our help, they reach out. Obviously, singers have to pay protection money. And then there's also extortion. It happens all the time. Singers get extorted. So this is a recording of a phone call that took months to set up. This guy won't let me record video. I met him on 2 occasions, and I know who he is. But even before I met him, I knew that he was a major player in the world of Punjabi organized crime. The first call is never a threat. We tell them politely that we need the money. And if the guy agrees, then it's fine. But if not, we know what to do. It doesn't take long to kill someone who's acting smart. I just have to send 2 guys on a motorcycle. Yo! He has to send 2 guys on motorcycle. That is it. Oh, jeez. Sidhu broke through whilst he was in Canada, but he was also getting played all over India. And that was really important to him because it doesn't matter how famous you get in the West. If you're a Punjabi artist, you really want the validation of your fellow Punjabis back home. Yeah, that is true. 2018 में जब सिद्धू पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी आता है परफॉर्म करने, it was his first live concert in India. Raat. Usually, you prepare for 4,000, 5,000 students. Sidhu probably had more than 12,000, 14,000 students come up. We were not prepared for that. I personally feel Sidhu came to capture the imagination of Punjab's youth. Punjab University, Chandigarh. Let's go. The mahal was very different. It was crazy. Let's go. This is the anthem, bro. Let's go. ਸੌ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਲਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੈਂਟ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
27 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। There was like a lot of police scrutiny, officers of the court, then the university authorities looking over the whole thing. ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉ, ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਕਾ ਸੌ ਕੁਛ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। He actually said that. ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਠਾ। ਚਿੱਠਾ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਠਾ ਸੱਚ। ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। Let's go. You had it? The moment you ban guns, he's trying to say it into them that the moment they ban guns in the country, he will stop making songs about them. That is his propaganda. The songs, the music, the lyrics that Sidhu Moosewala brought, it was clearly a big disruption, not just for Punjab University, but for Punjab as well. Punjab has not seen something like this, at least in the last 20-25 years. What you have to understand here is that Punjab University is not just a university. Yeah. It's a power center in the Punjab. That's true. And the reason for that is student politics. It's a training ground for our politicians. Mm-hmm. So Punjab University वो main game होती थी जहाँ पे you used to actually prove your mettle कि what are you made of. Without any doubt, mainstream political parties keep an eye Punjab University politics. We can call it a power tussle, I think, over Punjab University, over representing the youth of Punjab. Very often, student leaders who come through student politics at Punjab University end up becoming political leaders of Punjab and sometimes even of India. These student leaders, these aspiring politicians, they're fighting for influence on campus and outside. In Punjab, that often involves some kind of intimidation, some kind of thuggery to grab power, to scare their opponents, and things like that. At the time Sidhu gave his concert at Punjab University, one of the most charismatic student leaders there was a guy called Vicky Middukheda. ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਦਾ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करता सीगा। लेकिन 2010-11 तक आते आते वो एक बड़ा कल्ट फिगर बन जाते हैं चंडीगढ़ के आसपास। Vicky was the leader who was loved by everyone. You had a fight with anyone, you used to go up to Vicky, ask him to sort things out, and he did. ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗॉडਫਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੋਬਿਨ ਬ੍ਰੈਡ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ Wow. लॉरेंस एंड विक्की, वो भाइयों का प्यार भी उसे कहा जा सकता है। दबदबा था शहर में, नो डाउट। ਲਾਰੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। वो कहीं ना कहीं अपने जो दबंगई वाला और ये सारा चीजें छोड़ के पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके संपर्क इन सब से थे, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह। Vicky Mitukheda, Goldie Brat, Lawrence Bishnoi, they were a bunch of youngsters who were moving together. Goldie Brat is believed to be involved in several incidents where Lawrence Bishnoi and many other gangs, the college groups would clash, and Goldie Brat used to be a muscle man. Those were not the times when they could be actually termed as gangsters, but they were the young guys who had just gone stray. Lawrence was a little more, violent tendency. कि लड़ाई करने में थोड़ा तेज था. Wow. He got into the crime in the early 2011-12. Till such time he was a normal एक student था. फिर normal एक धीरे से normal criminal बन गया. ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। He got lodged in the jail. And that is from where they start. And while you go to the jails, you end up mixing up with other criminals. Yeah. And that is how it starts. From campus to jails, which are considered to be the final universities where you actually learn about crime. Then एक बार जेल चला गया, क्राइम हो गया, then he started getting involved in it. तो अपना ग्रुप बन गया, इसके साथ हरियाणा के कुछ इसके आजू बाजू के लड़के उसके साथ जुड़ गए। जैसे ही इसके साथ इसने मतलब इनके जो इंटर गैंग हो गया तो फिर नेचुरली उसको अपने सर्वाइवल के लिए उसको पैसे चाहिए, तो इनको दे नीड मोर मैन पावर, दे नीड मोर फ्लो ऑफ वेपन्स, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा लेने के लिए आपको एक्सटॉर्शन या क्राइम में जाना ही पड़ेगा। So while Lawrence Bishnoi sits in jail, Goldie Brar handles the gang from abroad. Goldie is the guy who claims to have ordered Sidhu's killing. So if anyone knows why Sidhu was killed, it's Goldie Brar. But the problem is, no one knows where he is. Wow. He's missing. This is an interesting story, guys. What? Hi, Ashleen. It's me, Goldie Brad. Yeah, I am getting your messages from like around a year now. You are asking about Sidhu incident, right? Why it happened, how it happened. I guess you guys are making documentary or something. So yeah, I'm gonna tell you some incidents I know about. Yo, this story is wild, bro. This story is wild. तो थार गाड़ी बाहर निकल रही है, ये लोग बाहर खड़े थे। Sidhu said Lawrence Bishnoi called me. Lawrence called him from jail. कोई भी होवे मुरे के सदा डर पे नहीं हैगा। Told me, he said,
he just out of nowhere, he's like, bro, you know, like when I die, I'm gonna die by bullets. What? Yo, I didn't even realize that episode 1 is done. I didn't even realize that the episode 1 is done. Guys, this is getting intense, bro. What? Wow. Guys, let's watch the episode 2. BBC released both of them at the same time, so let's watch the episode 2. Wait, let me start all over again. So this is the episode 2 of Sidhu Moosewala and the murder that shocked India, the killing call. Let's go. सिद्धू मूसेवाल शुभदीप है, इसका आदत थी कि वो लेट उठता था। 4:30-5 बजे वो घर से निकलता था, एक राउंड लगाता था गाड़ी में, कहीं पे भी शहर में चला गया, मानसा में चला गया, जूस पी लिया, उसका एक पैटर्न था। टू ऑफ द मेन शूटर्स ये 25-26 तारीख से इस एरिया में मूवमेंट करते रहे हैं। काइंड ऑफ दे वर ट्राइंग, ब्रेकी कर रहे थे। शुभदीप मूसेवाला he had started around 5:30 from his house. तो थार गाड़ी बाहर निकल रही है, ये लोग बाहर खड़े थे, फैंस को जैसे मिल रहे थे तो उन्होंने उसको कोई सेल्फी ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। निक्कू और केकड़ा दोनों वहां पे बाइक लेके खड़े रहे, वेट करते रहे। तो निक्कू ने और इसने फोटो कराई। जब ये गाड़ी में बैठ के चला गया तो तब उन्होंने गोल्डी ब्राड के साइमल्टेनियसली वो फोन पे इन टच थे, तो उसने लाइव बताया उनको कि ये यहाँ से अभी निकल गया और गाड़ी में अकेले फलाने बंदे हैं। सो दे वर फुली अवेयर कि भी गए हैं और उसके साथ सिक्योरिटी नहीं थी। देयर वर 2 कार्स फॉलोइंग हिम, एक टोयोटा करोला थी और एक उसके पीछे बोलेरो जीप थी। सो जब उस गांव में वो टर्न लिया उन्होंने, तो टोयोटा करोला ने सडनली ओवरटेक करके उसको पुश्ड हिम टू द वॉल एंड ही हैड टू उसको स्टॉप करना ही था। This is insane, bro. He was brought to the civil hospital in a bloodied condition. He did not survive that attack and he was declared dead on arrival at the hospital. Now more pictures emerging showing the shooters celebrating after having killed a Punjabi singer Sidhu Moosewala. थर्टी फर्स्ट में मतलब हमने पहले हमें उससे मेन जो क्लूज मिलने शुरू हो गए थे। हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी। Wow. About 29 odd arrests have taken place. 2 of the main shooters were neutralized in a police action. जितने बंदे involved हैं at any level, वो सारे arrest हो गए हैं। Within hours of the murder, the Punjab police had announced that they knew
who was responsible. Within days, many of the shooters were arrested. So in one way, the investigation was wrapped up quite quickly. But in another way, so many questions were left unanswered. ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 32 ਫੜ ਲਏ 33 ਫੜ ਲਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ Canada-based gangster Goldie Brar admitting that he is the one who ordered the hit on Sidhu Moosewala. Only the guns for hire aren't here. The main guy who gave the orders is sitting abroad. I don't think this murder mystery will be solved until Goldie is properly investigated. It's true. It's been 3 years since Sidhu was murdered, killed so brutally, and his family is still waiting for justice. 3 years since Indian police named Goldie Brar among the accused, but he's still on the run. Nobody seems to know where he is. It's true. Nobody knows where he is. It's insane. Hi, Ashleen. It's me, Goldie Brar. Yeah, I am getting your messages from like around a year now. You are asking about Sidhu incident, right? Why it happened, how it happened. So yeah, I'm gonna tell you some incidents I know about. ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. It was either him or us. As simple as that. It's either him or us. Oh, yo, what is that? It's either him or us. It's insane. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਖਾ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਖਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ Oh, this is the place the area he got murdered. ਤੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੋਰ ਬਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀਏ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਮਯਾਬ ਬਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ he was very happy he wanted to be surrounded with his people ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ When Sidhu Moosewala went back to India, I just thought, what are you doing, man? You're on your way.
but I didn't understand just how hungry Punjabis in India, you know, the motherland, how hungry they were for someone to come along and change the game. He realised he has this canvas, the Punjab, that he can write everything on. When you look at the Punjab, all of this beautiful kind of almost misty-eyed reverence about the Punjab isn't that real. The Punjab can be quite a violent place. He was like, I want to talk about what's been happening in the Punjab during the 80s. The Punjabi state, Punjabi culture, its relation to India, its history, a history of grievance. And that history is something all Punjabis, especially Sikhs, carry in their hearts. Yeah. Honestly, I don't think you can understand who Sidhu became when he went back to India without understanding this history. Fresh violence today erupted in the North Indian state of Punjab. And it's just the latest in the series of religious clashes which have disrupted the Punjab for nearly 2 years. This is insane. And provided central government with one of its greatest domestic I problems, wasn't born. the Sikhs' campaign for greater autonomy. Their demands include a redrawing of state boundaries to incorporate more Sikhs, a bigger share of the waters serving Rajasthan and the Punjab, and the city of Chandigarh as their capital. As the Prime Minister refuses to negotiate, the campaign has become more bloody and the demands more extreme. 1970 का वो दौर है जब पंजाब फेडरल इश्यूज के लिए पंजाब ने एक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत सारे मोर्चे भी लगाए। बहुत सारी केंद्र सरकार के साथ बातचीत चली लेकिन वो फेल रही और वो मूवमेंट बनते बनते वो 1984 हो गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन स्टेट द्वारा किया गया, गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया गया। 1984, Operation Blue Star began in India. It was launched by then Indian Prime Minister Indira Gandhi. The aim was to capture a Sikh militant and his supporters who had taken shelter at the Golden Temple. The Golden Temple of Amritsar, the holy shrine of India's Sikhs, was occupied by hundreds of armed Sikhs. Tanks stormed the complex to capture this man, Jarnail Singh Bhindranwale. To some, he was a defender of the Sikh faith. To others, he was a militant who terrorized for long enough. ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Mrs. Gandhi sent in the troops, and despite initial attempts to minimize their assault on such a holy place, their operation became a massacre. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1984? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. They were Sikhs taking revenge for the invasion of their temple in June. And tonight, mobs of Hindus have been attacking Sikhs in cities throughout the subcontinent. Yo! This is wild. का जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उससे एक नया मूवमेंट चला और उसके बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई तेज हुई, मिलिटेंसी का दौर रहा। पंजाब में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, कैसे नौजवानों की किलिंग्स हुई, इलीगल एनकाउंटर्स हुए। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 99% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ,
ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। I don't know, like Police in the Indian farm capital Delhi have clashed with protesting farmers after tens of thousands converged on the city to express anger over agricultural reforms. Yo, this is insane. ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ This farmers protests, yo, it's so crazy. ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਮੋੜੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਮੋੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ पहुंच गई तो मतलब फिरती है। सिद्धू से मेरी मुलाकात फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ही हुई। उन्होंने मानसा में एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तो उसको कवर करने भी हम लोग गए थे। तो काफ़ी बड़ी ट्रैक्टर रैली थी वो, और वो दिल्ली किसान आंदोलन शुरू होने से पहले वो ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उस ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਬੱਖਲ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗਰਬਰਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਸੁਣ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਪਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਖਤਾ ਦੇਣਾ ਪਲਟੇ ਟਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਪਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਆਹ ਮਨਾ ਮੂਹੀ ਗਮਾਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥੋੜੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਆਈ ਤੇ ਜੱਟ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਕਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਨੀ ਸੁਣ ਚਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂਗੀ ਸਾਡੇ। सिद्धू मूसेवाला के राइटिंग्स में 2020 का जो किसान आंदोलन था उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया। पंजाब गाना उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान लिखा। नौजवान अक्सर उस गाने को ट्रैक्टरों पे लगा के घूमते थे, प्रोटेस्ट के अंदर भी और पंजाब हरियाणा में भी ट्रैक्टरों पे वो गाना खूब बजता था। ਮੈਂ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨੀ, ਹੋ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਦਬਲੂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨੀ, ਹੋ ਗਲਗੜਸ ਵਾਲਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦਬ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Wow. एवज में 13 महीने वो आंदोलन चला और नरेंद्र मोदी को उसमें अपने आप को पीछे हटाना पड़ा, और वो 3 जो खेतीबाड़ी कानून बनाए थे वो नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। Wow. He made politics within dance song acceptable. Politics, culture, patriarchy. He sung about all these things. It's insane. I remember this time, like 2020. 2020, I was in India by then, and yo, it was crazy, bro. If you see how the roads were blocked,
bro, you cannot travel. Nobody could travel. Like, you can't even. The railways were blocked. The roads were blocked. Okay, unless maybe you use the airplane. But to travel from Punjab to Amritsar airport, it's freaking blocked. You can't go anywhere. So you just have to be home. No traveling, no going out. I remember that day. Of the Indian establishment. Sidhu had become extremely powerful, but he had also started making enemies, and one of the places where he made enemies was at the Kabaddi game. कबड्डी एक खेल है पंजाब में की, और ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। जैसे रग्बी होता है, जैसे रग्बी के एथलीट होते हैं, उतना ही तगड़े एथलीट इस खेल में भी होते हैं। पर कबड्डी मैचेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਆਰਡਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਗਰ, ਯੂ ਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਿੰਗਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Mandeep Dhaliwal, the guy Sidhu's talking about in that video, is reported to be a member of the Bambiha gang. Oh. Now that's another notorious gang rooted in the Punjab. A lot of their members came through student politics. Oh. But now they make their living from organized crime, drug running, extortions, and things like that. So why was Sidhu's friendship with Mandeep Dhaliwal a problem? Because Mandeep Dhaliwal and the Bambiha gang weren't the only gangsters that Sidhu was in touch with. Oh. I've So been he told had friends that with the Sidhu gangs. was also in touch friends with who were in Lawrence the Bishnoi. gangs. Vicky. And the reason I know that is because I was able to speak to Goldie Brar, and we began to exchange voice notes. ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਚ ਜੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। How do you know it was Goldie Brar? First, I got his number from a source who's known Goldie a long time, even before Sidhu's killing. Then I tried to match his voice with some of the previous interviews that he'd given, and the voice is the same. Goldie also sent me pictures of himself and some of the key people in the story that have never been made public. We're never going to know for certain, but all the details that he told me about the story over multiple conversations really indicated that he knew the story well. Wow. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ? Sidhu said Lawrence Bishnoi called me. Lawrence called him from jail. He said Lawrence really liked his music and said Sidhu was doing really well. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? This was before he went back to India, around 2017 or 2018. So what we found out was that Sidhu was in touch with Lawrence Bishnoi from the time he was in Canada, at the start of his career. After he returned to India,
he also became friendly with Lawrence Bishnoi's rivals, the Bambiha gang. Wow. ਉਹ ਕੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ? The main reason was that Mandeep Dhaliwal had organized a Kabaddi Cup. Lawrence called Sidhu and asked him not to go to the tournament. Sidhu said, "Why shouldn't I?" Sidhu was sailing close to the wind. He was entangled with two extremely dangerous gangs. And it was at that kabaddi game that Sidhu first had to pick a side. ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਰਾਈਵਲਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਵਲਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ Wow. ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੋ ਥਾਪੀ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਜੋ ਫਿਰ ਜੱਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਥਾਪੀ ਕਰ ਲੈ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਜੋ ਫਿਰ ਥਾਪੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਰ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਧਾਵੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ And even that, the bravado, the slap in the thigh, it's about we're Punjabi, we're powerful, we're confident, but at the same time, don't mess with us. He came back and once again just tore down the rules, took those pot shots and acted like a musical gangster. ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆ ਦੇਖੋ Oh, I now get it. ਦਾਮਣਾ ਤਾਂ ਗਈਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗਈਦਾ I have a feeling Sidhu was drawn to power. Power, weapons, strength. He wanted to be a powerful person. ਇੱਕ powerful man ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ Okay. When a singer becomes powerful, they can get whatever they want. For example, they might be connected to the government or the police or even the gangsters. They think no one can touch them. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਾਦੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ सिद्धू मूसेवाला के बारे में पत्रकार सब ये मानते थे कि ये प्रोटेक्शन मनी किसी भी गैंगस्टर को नहीं देता है बल्कि धमका और देता है जब इसके पास फोन आते हैं और इसको प्रॉब्लम खड़ी होंगी कोई भी होवे मूरे I never knew there was something like protection money, bro. This is wild. प्यार करोगे प्यार मिलूगा मुकाबले करोगे तो फिर दूना मिलूगा Sometimes you overuse your power. Sidhu knew the chief of police, he knew Punjab police officers, and he knew gangsters from other groups. So he thought, how can those other gangsters harm me? It was like he got carried away with his power. And that cost him. Welcome back here with us on Times Now. Let's get you some news coming from Mohali at this point in time. Youth Akali Dal leader Vicky has been shot dead. Police said 2 of 4 masked men chased down Midhu Khera and fired at him repeatedly. Eyewitnesses said Midhu Khera then ran for his life for about 500 meters but collapsed at the gate of the community center in Sector 71.
Whoa! Vicky Midukera was a well-known name in the world of Punjabi politics and gangs. Why is he important to the story? Because he was a close friend of both Lawrence Bishnoi and Goldie Brar. Both considered him to be a mentor, a sort of an older brother figure. एक कथित फेसबुक पोस्ट के जरिए देवेंद्र बम्बीहा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर हैं लॉरेंस बिश्नोई और के, उसको ही मार के ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने जो तुम्हारे सबसे बड़ा कल्ट फिगर था उसी को भी मार दिया और तुम भी हमारे सामने कुछ चीज़ नहीं हो। मतलब उनकी जो किलिंग हुई है उसी दिन से ही लगातार ये पोस्टें आनी शुरू हो गई थी, लगातार ये बोला जाने लग गया था कि हम अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। Wow. Vicky Midukera walked the line between politics and gang rivalries. He was often known as a peacemaker, a mediator, a problem solver. When things went wrong, or when people got into disputes with the gangs, or when there were disputes within the gangs, it was Vicky people turned to. He could settle disputes. And when things turned sour between Lawrence Bishnoi and Sidhu Moosewala, because of that kabaddi game, it was Vicky Midukera who resolved it. Wow. I think he acted as a thermocol between them. By thermocol, I mean he would try to calm down both sides to resolve the issue between Lawrence Bishnoi and Sidhu Moosewala. Wow. Vicky was that line which, kept everything bad away. The first thought that came to my mind when Vicky died was that line is no longer there. It's Wild Wild West. When the shooters in Vicky Midukera's murder were arrested and interrogated, a key piece of information emerged. On the charge sheet was the name of Sidhu's close friend and occasional manager, Shaganpreet Singh. Yo, what the hell? ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਜਦੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੀ ਫਲੈਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। So, Shaganpreet Singh was accused of involvement in this high stakes murder, but he was nowhere to be found. Rumors and conspiracies started to swirl. One of them was the idea that Sidhu Moosewala might also have been involved. Oh. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਜੀ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੋ। Sidhu Moosewala always denied any involvement in Vicky Midukera's killing, but he was friends with Shaganpreet Singh. He was also friends with the alleged gangster Mandeep Dhaliwal. Even people close to Sidhu have told me that these friendships had become dangerous. In 2020-2021, Shaganpreet and Mandeep Dhaliwal spent a lot of time with Sidhu. In his last days, Sidhu was so troubled by the threats he was getting. He suddenly realized that his links with those guys had become a serious problem. He couldn't go forward and he couldn't go back. Sidhu was trapped. He stopped taking their calls. He stopped talking to them. By the end, he was not with them.
But by then, the idea had spread that Sidhu supports the Bambiha gang, that gangsters stay at his place. And that's why Sidhu was murdered. There's no evidence that Sidhu Moosewala was involved in Vicky Midukera's killing. But Sidhu was never able to shake the perception that he was involved or that he was somehow connected to the Bambiha gang. Whether or not these perceptions were true, what mattered was what Sidhu's killers believed. And Goldie Brar definitely believed that Sidhu was involved. ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Goldie Brar has said this before, but I don't think he's spoken about it at such length. What Goldie told me was the same story he's told all along, that Sidhu Moosewala was involved in Vicky Midukera's killing, and that Sidhu's murder was in essence vengeance, gangland justice. Oh. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤੇ ਨਾ ਆਪਦੀ। It was either him or us. Oh. As simple as that. Oh. This is wild. करवाना ही जरूरी है। मोड़ा लेंगे एक मिनट समा ज्ञान की डाटा गड्डी ठीक है था बस ज्ञानी की डाटा गड्डी उत्ते वाला मत पे मारता ओके चलो। ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 5:30 ਔਰ 6 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਖਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। Yo, this story is crazy. Yo, Bollywood should make a film from this. Bollywood should make a movie from this story, bro. This is wild. No way. So sad. I remember this incident. The whole of Punjab was so quiet. Oh, look at his father. This is so sad, bro. ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਰੁਕਿਆ। ਆਮ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ।
Wow. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ Yo, this is so sad, bro. The gangs have always claimed that this was about honor, about justice for their brothers. But in order to really understand what happened here, you have to ask another question, and that is, who benefited from this killing? Before this murder, before Sidhu's killing, a lot of people had never even heard of Lawrence Bishnoi or Goldie Brar. But after they killed Sidhu, everyone knew about them. Everyone had heard of them. They took Sidhu's fame and in an instant transformed it into their own notoriety. And it was that notoriety that made it a lot easier for them to extort money. We are seeing the arrival of a new gang, Lawrence Bishnoi, sudden rise and rise and rise. मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली। साथ ही साथ सलमान खान के घर की फायरिंग में भी लॉरेंस गैंग का ही नाम आता है। बम्बिहा गैंग के सुखुदुनके का कनाडा में मर्डर हो जाता है, नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। गुनाह कहीं भी हो, कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, नाम एक लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का जो फिनोमेना है वो सोशल मीडिया के साथ भी देखा जाना चाहिए, और उसमें प्रॉपर पेज बनते हैं गैंगस्टरों के, और उसमें लॉरेंस का भी एक नाम है। ये पूरा प्रॉपर जो एक कल्ट फिगर के तौर पे उभारा गया। Yo, this is wild. How has Sidhu's death changed Punjab? I think it has had a tremendous impact. It's a setback. This is the biggest killing that has happened in the last few decades in Punjab. The capacity of the gangsters to extort more money has increased, more so Goldie Brar. His extortion calls have been there. Many of them have been made public also by the people who have been his victims. He is getting huge sums of money after killing Sidhu Moosewala. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਮੰਗ ਦੀ ਪਬਲਿਕ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Yo. ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਅੰਨੇ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾਂਗਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ। Yo, let me go back. People who have been his victims. I want to read this. I'm sorry guys, but I want to read this. Whatever, okay. Wait, let me turn off this thing. At your house. Whoa! I need you to pay $600,000. Sell your house, sell your kidneys, I don't care. Yo! What the hell? I know you have the money. Don't try to act smart. Otherwise, you will pay a heavy price. Got it? It's Goldie. It's Goldie. Fame means your terror grows. For example, Goldie Brar took responsibility for killing Sidhu. After that, Goldie Brar must have made millions from Punjab.
an attack. Oh. Video allegedly of an attack ordered by Goldie Brar. It's like once a company has established itself, then the money starts to flow. To make money in Punjab, a lot of people have even pretended to be Goldie Brar. Oh. The story Goldie Brar has told to the media, to the police, is one about revenge. They never talk about the fear or the money they've made from that fear. So when I talked to him, I wanted to confront him on this. ਗੋਲਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੈਂਜ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਕੱਢੀ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੇਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਫੇਮ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ fame and money retargeting ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਔਖੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਟਿਵ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ in India we have a judicial system we have the rule of law ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ sort of you took law in your own hands ਐਸ਼ਲੀਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ they sound good on paper ਜਸਟਿਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਓ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਹੈ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨ ਗਾਏ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵਾਓ ਵਾਓ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਉਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ 3 ਐਲਬਮ ਇੱਕ EP ਕਰ ਲਈ 30-35 ਗਾਣੇ ਵਿੱਚੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ
ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਜੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਵਾਈਬ ਅਟਰੈਕਟ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਮ ਪੀਪਲ ਬੋਰਨ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਬੇਲੀਅਸ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਬੇਲੀਅਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਿਲ ਦੈਮ। ਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਲਵ ਸਿਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਟਾਕਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। The one like crazy thing that I remember now is this was when Sidhu was still here. I think it was like after we shot a music video. He had told me, he said, he just out of nowhere, he's like, bro, you know, like when I die, I'm gonna die by bullets. Whoa. And then I turned to him, what are you talking about? Like, why are you saying this? Like, what? Like, what's going on? He's like, bro, trust me, I know. Sidhu, he knows the fame, Sidhu the success, definitely one of the biggest reasons ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਐਨਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਗਏ। Wait, 3 years after the killing, no one has been convicted for the murder of Sidhu Musewala. Yo! His parents continue to demand justice for their son. They decided to participate in the making of this documentary. What did I say? Sorry, I'm so dumb, bro. They declared to participate in the making of this documentary. What the hell, bro? They declined. Oh, man. Oh, so because of the justice they don't have, so they declined to participate in the making of this documentary. Wow. Lawrence and Goldie have been charged with Sidhu's murder. Lawrence remains in high security jail in India, awaiting trial. Goldie is still on the run. Wow. Wow. Such an incredible story. Such an incredible story, guys. Whoa, Bollywood has to make a film from this, like the way Tupac's movie is out there. I think they should do a movie like
with Sidhu's, story. This is an incredible stream. So yeah, this is the stream I wanted us to do. If you enjoyed it, let me know. Let me know in the chat, or when this video is officially out, let me know in the comment section of this video or in the chat what next you want me to react on. So I'm going to try my possible best to be doing videos for you guys every day, like live streams every day. So yeah, I'm out.